this is art for art. The form is more important than the content. So, of course, there is meaning to be derived by what is written, but there's also meaning to be conveyed by the very presence of the script. اینکه خوشنویسی هنر هست یا نیست بحث و چالشیه که در بین استادان و صاحب نظران حوزه هنرهای تجسمی همیشه بحث بوده. شعر حافظ که دیگه اوج سخن فارسیه نیاز داشته که به ذائقه ایرانی نوشته بشه و به همین خاطر نستعلیق به وجود اومده برای نوشتن غزل فارسی. There is a fine balance in Nastaliq between the bold strokes and the delicate sinuous strokes, which adds to its elegance. خوشنویس از زیبایی کلمات، رقص کلمات، هندسه روحانی که کلمات دارد استفاده میکنه. مهمترین بخش خوشنویسی ترکیب کلمات در کنار هم که اصطلاحاً میگن کرسی بندی. اونجاست که فردیت خودشو نشون میده. We have these letters in the Nastaliq scripts that are so expressive. You know, they all have personalities. What we do need is Nastaliq to be alive, is to be used, is to be loved in the new spaces. It contains within it all of that culture and all of that history and, a sense of pride and accomplishment.